10 ljudi, idemo novi deo Robocop da puca, da vidimo šta će ovo sada nam priredi u ovom delu. Ko je gledao prošli deo, sve im je jasno. Vidjeli su koliko bugova ima ova igrica, ali kada smo počeli da igramo, moramo da ispoštujemo sve lepo i da vidimo do kraja kako će da bude. You need to be a little more specific, honey. Her name is Lewis. She is in a coma. Ah, second floor. Take the elevator. Sad nas je uputila ova cica da trebamo da idemo da vidimo u... Valjda ovo koleginicu, ne sjećam se kako neko je bio kad sam snimio ovaj live. Malo me iznadvirao, ne robot što nisam mogao da ga zveknem tek tako. Najbolje da nisam VIP, ne ti si VIP. Ne može ovo da. Ništa, moram kod ove nadrndane, verovatno. Da i mene otpali. Gde si, baba? Šta ima? Si brajdo. Aha, evo ga put ovdje. A ne, evo ga, čitam, boli me ovo. Ništa nešto pametno neće reći. Gde si, bato? Šta ima, brko? Jesam, ovo je, pogodio sam, dobro se sjećam onda. Ovo moja koleginica što je zviznuo na ova nova glava iz grada. Sad će da je probudi jedina ljubav kao u bajkama. I found Officer Briggs. He is dead. Wendell Antonowski has the street vultures collecting bodies. His intent is not clear. Wendell je zaslužio par komada, ali ko zna kad ćemo stići do njega. I s obzirom da onaj robot bio onako težak za ubijanje, ko zna šta će da mi prirede onda za njega, ono kad njega budem trebao da cepim. But there's no more room in the morgue. Didn't you hear someone stole a bunch of bodies over the weekend? A corpse thief? What is this world coming to? You always find a way to help. Opa, znači ovdje se dešava neka havarija. Nema ovdje neka totalna anarhija u ovom gradu. A mi trebamo da ga dovedemo u red. Važi pa to. Čim je ovo rekao, znamo da će izbušiti i njega i nju i sve red. Kakav nebitan deo misije, ono, ali... Dobro, vidio svoju ribu. Šta je ovo, ba to? Čije je ovo telo? Neće valjda mi iskući odavde nešto. Dobro, ovo se prisjeća malo vjerovatno kako mu je bilo kad su ga oživljavali dok nije postao kiborg. Ne mogu da otvorim. Ali gledat ćemo pravo. Mane štani, a? Dobro je. Zato i ne igram ove horror igrice, mislim da bi polomio ovu stolicu kad bi se bacio pozadi. I'm guessing you're here about the missing bodies? No one from the police has come to talk to us yet. I suppose you're preoccupied with the living rather than the dead. Tell me about the case. Usually we're pretty packed. There are even some bodies that have been here since Christmas. But a couple of nights ago, someone broke into the hospital and stole 30 of them. It's been a blessing in disguise, really. We've got so many unclaimed bodies that I feel like I'm starting to form relationships with them. Is there any link between the bodies? Actually, there is. Our thieves were very picky. All of the corpses had their brains intact. They didn't take a single corpse that had documented brain trauma.
I've got to say they were very thorough. Anything else? That's it for me, but talk to the security guard in the lobby. He should know more. Now that I'm looking Šta se sve radi za lovu, a? on you, I recognize that jawline. Kakvi su to tek lešinari što zabadaju leševe, šta rade ljudi? Dobro, ja ću 700 puta ući u ovaj lift. Finally, I've been calling you guys. Svi su brkati ovdje izgleda sem Robocop. The disappearance at the morgue. Sure, I know I'm just a security Samo on sveže obrio ovaj dio lica koji mu je ostao jedini na telu. So let me break it down for you the way you'd understand. I estimate the incident occurred at around 300 hours. Multiple perps entered the GMH from the east and then proceeded to the BLE. Then most likely used the EFS to get down to the MORGUE. What can you tell me about the perps? We caught their leader. You caught him? Where is he? Oh, I mean on Kao to je camera. doktor ovaj, kao zapravo. Caucasian male, late 40s, dapper dresser, if I can say so myself. Pa faca u... Da ne psujem sad, znaš u čemu već, kao i uvek, No problem. Just because I don't have a badge or a service weapon or a cruiser and partner or even a bulletproof vest. Šta ima debeli, ne igraš FIFA, a? Help the police. Ma normalno, idemo napolje, malo na vazduh, ovi sektaški s pankerima. Idemo da se rokamo jako. Ko te je dao u miraz, brate? Mr. Becker wasn't happy when he heard about your Isključit ću se sam, ne? between you and Kao, me. What you did was quite impressive. Maybe it wasn't an authorized kakva mission, igrica, ali dobro. but it can still give us an idea of how your systems are holding up. So, let's see how you did. Realno dođi do gajbe da mi drnuš jednu za ušku i to je to, Znači nije nešto, čim mi kažeš ok je, nije nešto. Kao kad bi ja tebi rekao za Robocapa da ubija, Kao Robocop nikad jači, a ono, od 1 do 10 kao trojka, jaka trojka. Thank you for your cooperation. What's all the commotion? A, ovo je ovo što sam ga jedva demolirao, što ne mogu ga pogodim, Užas kakva misija je. Stalno kad se setim sad ovog robota, znači blago se iznedviram onako. Kako je smeće. Baš su loše uradili. You all know the procedure by now. Pandurice nisu najeli krofni onih njihovih, zato su besni, verovatno. They asked for a small funeral, so I expect everyone to give the family space. Briggs was one of us. We should at least do something to honor him. Best thing we can do is get those butchers that did this to him. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. Now back to work. Prava šefina, kako je kiva na sve. You've been to the hospital, haven't you? Odjebi brko. Unconscious but stable. She'll pull through. I'm sure of it. It's time to hold OCP accountable. This can't keep happening. Relax, Kaplan. He's not wrong. How many more of us have to end up in the hospital or a Ne znam da li postoji igrica da postoje odvratnije likovi uređeni. Svi deluju kao neki odvratni ljigavci nikad gori. Speaking of which, there's someone who might know something. There's a guy in the jail that wants to talk to you, Robo. See you later in the briefing room. Te se ide se do Wood? Ma da, na dobrom sam putu. Welcome back, Robo. Ne čepi se mali, pomeri se. First of all, I wanted to say I'm sorry that I had Šalim se, nije loša sigurno kao i ovaj Robocop ovoliko. Ali moram da ga ispuštujem do kraja. Tsushima je ozbiljna igrica. Ne znam, rekao sam ti. Jest, ali dobro, ima svoj fazon. You helped plenty.
Iskreno, meni Tsushima i God of War jedna od najboljih igrica ikada. Tipa te dve i Red Dead Redemption. To ne znam, ono, da li će iko ikada premašiti? Yes, practice makes perfect. Let us not waste any more time. You want to go now? Yeah, great. Let's go. I prešao ga odavno, brate. Mogu ti reći da je odličan. Čak mi se i onaj prvi deo dosta sviđa. A Ragnarok sam isto obrnuo i mogu ti reći da je ludnica. Pogotovo oni boss fightovi, ono. Kad se šibaš protiv Tora, kad se šibaš protiv Odina, Baldura. Brate, sve bruko reći. Ali ne znam da li ga imam na Sony-u, sam ga dao nekome, provjerit ću pa ću ti javiti. That is resourceful. Why, thank you. I try very hard to not try at all. A vidi ga brat krastavac, I was hoping to see you. I heard what happened to Briggs. After everything he did for me, I'll do whatever Slepačka priča na Max. Kao kako ide vreme, sve sam gori i gori, ono. Ne, stvarno nemam pojma. Bijem stvarno dosta igrica sad na Sony-u, pogledat ću da li mi je tu. Ne znam da li sam dao nekome. You kidding? On the streets, I'm a samurai. Well, with Briggs dead, it probably makes me more of a... You are not a Ronin. Yeah, okay. Just... Vidi ga ovaj Osi izgudrirao, dripuje se da je Ronin, ne. Kao da je Jin Sakai, je. To misli čovjek u ovom zatvoru na dopu je. Radi ga jako. Što sad idem gore? Znate i sigurno da neće da priča. Pravi se da je poštenjačina. Idemo na glavne misije, realno. At your service. Wendell Antonowski struck a deal with the street vultures at Highland Park. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from this biker gang. We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Dead bodies whose brains are still intact, to be precise. Wow, that's even more messed up. Why would he need them? We'll get to the whys, but for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. They're not hiding. Put on Channel 9. What in the hell? I repeat, OCP Bank is being robbed by the notorious street vultures. We'll keep trying to get closer for a better view. Znači ode lova iz banke, ja vjerujem da ćemo ovdje sad izbanjavamo, da ih rokamo sve. All right, everyone back up. I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone, move out! Što me ovaj gleda, kao da će me namestiti nešto je. Možda bi trebao da smanjim još malo. Dobro, ovo je sve okej. Kao da nisam smanjio bukvalno, tako mi je osjećaj, ono. Nešto mi mnogo galame, ne čujem samog sebe. Ne volim da ih vidim više ovako. Look at that. One of the cops
cops was actually bothered to show up. No need, SWAT's got it covered. What is the situation? Vultures came up with the great idea of robbing the OCP bank. They've got hostages, and they claim there's a bomb. They must be crazy to think that OCP will just let them leave with their money. Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader. What is the plan? Let me make this clear. It's SWAT's plan. You're no part of it. Then you are going to need a new plan. Da mu objasnim ko je tata u prevodu, Ko je ova cica? Ne deluje kao ove ostale kamenjarke s ulice. With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? I prefer to serve justice cold. Već je krenulo. Ovo sam ih poskidao. Kao da sam vežbao, ali nisam igrao od prošlog live. Kao da sam vežbao, u stvari ovi panduri sve izrokali. Gdje sad idem gore, a? A šta kao njih četvorica protiv mene? I taman sam ga na cilju. Svaka čast, momčine. Taman, da se dopunim. Kao sad puste opet ove robote da mi se izbogu igrica, ali se cepam protiv trojice, ne protiv jednog. Mislim da bi tu deinstalirao igricu odmah. A jeste, ali kao s pola gasa se zaleću na mašineriju. Brat, koliko komada je primio u telo, pojeo ih je sve. Ajde probamo sačmicu. Mada mislim da je ono suviše spore. Nije. Ne deluje mi kao neka pametna taktika. S obzirom koliko sam se naprimao komada sad. Polo! Što kao otpada od zida, to su ovi bugovi o kojima sam pričao. Definitivno previše bugova ima igrica. Tako da, ako me neko pita za preporuku, teško ću preporučiti.
wall around the gate and breach through that. Dobro, proći ću, samo da vidimo, aha, evo ga, da se malo napuni. Šta ih je ovdje? Ništa, ovdje je otvorena vatra samo. Svatovi ne praštaju, samo rokaju jako. A svatovi kao da su Robocopovi, ono, znači, ovi ih rokaju, njima ništa. Pa ja ću samo da se šlepam uz njih i to je to. Ne moram ni da rokam. Iskreno, koliko god je zanimljiva misija, ovo super što idemo kao ovako zajedno, prašenje je totalno opušteno. Opet ove bagove kad sam vidio ovo, znači pucam u njega kao gađe zid, ono to mi je stvarno previše onako. Još se čudim kako ovu igricu nigde nisam vidio da neko igra po Twitchu, po YouTubeu, nebitno ono. Your presence here is unauthorized. So is depriving thousands of people of a roof over their heads. But OCP doesn't seem to mind that. Explain. Delta City. A heaven on earth that OCP plans to build in place of old Detroit? A city of the future where there is no crime or poverty. Do you believe the commercials? I am working on the no crime part. Ajde vidimo šta će biti, kako će se razviti priča. In order to create Delta City, OCP must first get rid of people who live in old Detroit. Now that's a topic I'd rather do a story on. Šta se ova zalizana raspravlja ovoliko, realno zaslužuje i ona metak u ovoj akciji. The value of their property would cover the cost of entering the business. The later gains will far outweigh the cost, supposedly. You do not believe that. It's OCP. There must be a catch, and I think I found it. The documents say something about additional costs. I believe that's a loophole that OCP placed in order to scam people out of their homes. That is only suspicion. And I need time to prove that my suspicion is true. Time and some of these documents I found. If you detain me, the SWAT jerks will requisition them. A, udavila me s pričom, klasična ona koja ne zatvara usta. But if you continue to disobey the law, you will be detained. Maybe I should have treated you more like a police officer than OCP's property. Anyway, the city owes you. And I owe you too. Opa, ovo lepo zvuče kad kaže ovaka riba. Iskupila se za celu priču sad na kraju sa ovim. I can see you've reached the manager's office. Great. Now look for a switch that unlocks the doors that lead to... Now, take the doors behind the desk and turn left. The way to the vault should be open now. If I was a bank manager, I would probably ask for that switch to be installed somewhere around my desk. Kao sad će Robocop da digne svu lovu što ovi nisu uspeli. Što mu je dobra maska. Kao od onog Jasona iz petka 13. We're not done yet. Mr. Becker, you're still alive. I only played dead so I didn't end up like you, with a bomb strapped to my body. Robocop, you have to defuse it. Kako mekan lik je. Pravio se mrtav, kakav kjeri.
Pravi kjer, ali glavni. Puzzle games on his breaks. Ask him for help. I'll be watching you from a safe distance. Officer Washington, I am looking. Ko što mu je pripretio i odmah ono, nogi u bulju dao pun gas. There is no time. I will need your help to defuse it. Gosh, I mean, I'll do my best, but just give me a moment. Kao nemoj ti meni BB nego reši to. Are you looking for a bomb defusing chapter in the police manual? Found it. First rule, call qualified personnel. Oh no. Okay, tell me what you see. Brat. Four cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. Dobro. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. I? Aha, evo ga iznad imamo. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. Okay, so they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach 3 cables. Start from the one with the highest voltage, then proceed down one at a time to the one with the lowest voltage. There are 2 different color 12-volt cables. Which one do I detach first? Maybe this isn't the time, but I'm colorblind. I will have to improvise. Just remember, detach the one with the highest voltage. Kako beže svi od odgovornosti, ne znam koje treba da uradi sad odjednom. I šta ja sad trebam da znam koje treba, a? Dobro, rekao je da krenemo od najvišeg. Čekaj bre, polako. Rekao je krećemo od najveće voltaže, zar ne? Najveće je 24 bilo. Ne. A izgleda da jesam, brat. Kako? Koji sjedovi. Može. Robocop! I knew Mr. Becker, I only played I need the support of a I'll be there is no time. Gosh, first aid. Are you looking? Found it. Okay. Znači, ajmo opet iz početka. Kakav sam, stvarno ja sam glup, Dobro si rekao, debeli. Brate, tek sam sad izvalio, gdje sam pogrešio. What's the highest voltage? 24 volts. 4 cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. Cables lead to the Ozbiljan sam pajser nekada. Dobro. Affirmative. Okay. So there are I will have just remember. Pa brate, nije. Čekaj, nemoj me zbunjuješ sad. Ovo je prvi. Sad. Imamo 12-icu plavu. Ajde te poslušam. Kako da premerim? Aha, onda je ovo ispod. Ovaj. Dobro. Sad je verovatno plavi. I crven. Nisam baš toliki glupander, Kako se zaleteo, mogu je da ga probuše rukom, bukvalno. Dobro, nije potrebalo, ono kao da mi ode live, ono, kao sat vremena duže zbog ovoga.
I should really check upstairs. Nonsense. This is OCP. Money comes first. Now, open the vault. There you go, sir. Oj, Kjera 100% radi s ovim Wendelom. Nema u Americi, sve se vrti oko love. Where is all the money? Our founder has most of our capital tied up in a very ambitious and resource-heavy project. I can't believe old man's blowing all of OCP's money on Delta City. Have some respect, young man. Što su ovo kao kod nas grunuli svo lovo u Delta City. See what I'm talking about? Nema, Robocop sve izvaljuje. Otvorili su se lepo za ove helte, to mi se sviđa. Ili ne treba da mi se sviđa i će biti ozbiljno cepanje ovdje sa njim. Neću zvati pojačanje, ba to. Ne znam šta mi se tu krije. Da li će ovdje biti ovi snajperica što me kidaju bukvalno kad me pogode? I am in pursuit of the remaining bodies. I have followed them into a tunnel. So that's how they must have gotten here in the first place. Slabo sam ga digao u vazduh. Retreating into the old industrial area. That must be where they've hidden their getaway vehicle. You gotta hurry. Neće on iđe. Ima hrabrosti ovaj što se zaleteo na mene sa maljem je. Će ovdje ovi na motoru? Ma da, znao sam je. A dok ih ja naciljam... Džabe kad ih ja pogodim s 2 komada, oni su i dalje tu. Čovjek će ovdje. Će ovaj sad odavde da dođe. Ovo je bilo jako. Robocop, there's a deserted warehouse nearby. It's
the only building with street access in the area, and it's big enough to store their vehicle. It's your best bet to proceed there. Roger that. Da ga overi, što je bio bezobrazan. Što su sad kao iza mene, gdje su? Aha. Nek dođu. Au, brate, kakav užas. Dođi. Će ovaj pravi krug, a? Brate. Sam mu razvalio bulju. Dobro, da, nemam gdje, moramo voditi. Bigovi se podigao. Šta je majstor, ovo je vaskrsao, brad. Kakva glupost je. Što se kao lik podigao i nastavio da me roka. A ja sasvao 6 komada u njegu. Brat. Dobro. Či još ovi gore su ostali. A tu je ovaj smrad. Baš glupo od mene što se nisam zaleteo na ove bombe. Zaboravio sam da je ovo X-ovo džidanje. Čekaj bre, ovog sam već ubio. Dobro. Aha, evo ga. Čudo da sam ga ubio. Dobro, znači ostali su još ovi gore. Kojih ima milion očigledno. Ajde mi se napuni sad malo energija pa da nastavim. Koliko je, 12 komada bilo u njegovo telo. Ovi su jači od Robocopa. Aha, evo ga. Znači moram isključivo u glavuđu da ih pogodim i onda sam kao zasigurno sam ga skinuo. Kad mu rasveta lobanje. Dobro, znači još jedan je živ. Gdje je smrad?
Liče, nemoj da mi što se... Ne mi je uči mi mnogo tu. Ne znam kako su ovo zamislili, kao ja sam kao trebao da uletim, ali bi me iscepali, znači, sa pola gasa. Nema ništa. Gledam da li imaju neki healthy ili nešto, ali tvrda priča. Robocop! Why did Wendell Antonowski send you here? This was a suicide mission. We no longer deal with that arrogant prick. We had an agreement. We held our end of it. And apparently it slipped his mind to pay us for our services. Well, that didn't sit well with us. So now we're out to get what we're owed. Sada me neko pita ko je ovaj Spike, ja nemam pojma. S obzirom da je ubio onog punkera što sam mislio da je glavni. Što je zabubat? Prespojile se žice od razgovora. Before the attack, we all thought our money would be safe at the OCP bank. I have pertinent information regarding the case. We'll back up once it's over. Join us in the briefing room. Hey, what's the big idea? Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it. Će opet nešto sada me nabuđa, a? I'm ready for you, Robo. Hvala, bato. Ajde, ulepšaj me. All right. Let's see what's cooking under the hood. Once I'm done, he's all yours, Doctor. What's that look supposed to be? Čekaj, polako. Ja sam ovdje kao trebao nekoga da uhapsim, međutim je tamo bilo samo rokanje, ono, kako da ga uhapsim. I trebao sam da dobijem SWAT tim. Važi. Sa onakvim pucanjem i s obzirom kako su loše uradili ovo pucanje, teško da iko može dobiti. Može ako se igra na easy-u, verovatno pa ovi nešto beže. I've seen your accomplishment on TV. I hope that... How do you feel about being a... I serve the public trust. No. I'm sure you'd love to share this accomplishment with... She is stable. You cherish that relationship, don't you? She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? It was cruel. To everyone involved, nevertheless, you still... I see. Ne vjerujem da ikoga zanima ova priča jer realno ne pričaju ništa sad toliko zanimljivo kao kako će da se odvije ili šta već. Tako da možemo pomalo ovako da premotavamo. Da ubrzamo čisto. These feelings, how do they manifest themselves? As echoes of the past. But OCP sees them as obstacles that need to be. And now you're afraid that they sent me here to... Did they? What you need to understand is that regardless, especially now that I understand how I think this is a good place to end this session. Ja se slažem, mogli bi da završimo s ovim da me ne doviš više. I've got plenty to think about for now. Ali taman mogu da vidim ovo. Čekaj, bolje onda ovo da stavim, a? Ne mogu ovo. Pa da, znao sam.
Znači i ovdje moram da se igram. Ima 2. Ne, nije novi sa 3 da spoji. Ovo ide ovdje. Evo kako ću bolje da pucam. Topina. Nadam se da će sad onako biti malo bolje i jače u pucanju. Ovo se ne uklapa. Kao može ovoj, mislim. Može ovako. Sjajno. Realno ovo mi ne deluje baš najbolje. Ako ovo može ovako da funkcioniše, ovo je sjajno. Dobro, nećemo da preterujem. Koliko sam video, dobio sam 6 komada ovih. Aha, znači ovdje mi se već oduzim. Dobro, ovo mi je realno najpotrebnije. Sad ćemo možda vidimo da li će jače da ih cepa ili ću i dalje da ih ubijamo od 6 do 12 komada kad ispalimo njih. Yeah, just keep following the road. But the road ends here. What was that? You're breaking up. Am I? I'm hearing you clearly. Oh my god, what a lemon. Kao ga uvredio, kao kakav limun, ha, kao kakav dva pajsera. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid you're not... Bukvalno ću ovo da im kažem. It's not like you didn't deserve it. You know that he runs. We're just looking out for you. Niste zanimljivi ni najmanje magarčine dve. All right. The situation at the bank was contained in a relatively smooth fashion. So what did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send Robocop. Nekako se, kao da se vrtimo u krug oko istih stvari u ovoj igrici, to mi se ne sviđa, na primjer. Anything else? Ubacili su tipa, kako kažem, nove mape kao nove objekte, ali se sve isto i dalje dešava. I okej, promenili su malo s onim bajkerima što su umjesto pankera, ali opet se vrtimo oko istog. Promenili su ove jedače krofnije. You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? Mayor. Oh, what about? I will not let OC. Thank you for the talk, Robocop. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. Robocop is getting face to face with the old man himself. I tell him all about how the OCP is fucking us over. Shiny, got a job for you. How are you feeling after the incident at the bank? I tenement. Ne mogu da slušam ovog, mnogo mi je odvratan lik. Idemo odmah na glavnu misiju kao i uvek. Realno, ove sporedne misije su nikad gluplje, tako da nema potrebe da se zamaramo svima i da nam ide vreme. Teško da su ovi otvoreni, je. Kao i dalje smo otvoreni, a ono... Ili misle da su kao bukvalno otvoreni pošto nemaju krov. Nešto od toga jest.
Evo ih, operativci besni čekaju. Hey you, the old man is waiting for you upstairs. This entrance to the building is off limits. You have to use the staircase. Dobro, ništa, ajmo kod matorog luda. Kao što kaže. The old man's waiting. So, it's true what they say. You do have some kind of defect. Što si ti kao zanimljiv zalizani, a? Ne mogu da ga nabodem glavu. Što provocira odmah s rata. Oh, it's good to see you, my boy. Leave us. I want to talk to him in private. Što su ovo radili po južnom vetru, kao? Što je imao i matori, što izdaje naredbe sve, kako i šta se radi. You did exceptional work at the bank. I want you to know that I am deeply grateful for your... See, I grew up in this very apartment. Or what's... It used to be a thriving neighborhood. Nothing like what I always dreamt of turning it into the most prosperous district, a new heart of Detroit. Can you imagine? Or do you think it's just... Dobro, super se izborio za ovo što priča. I agree with all. Glad to know Delta City's decay, but I don't have to tell. It really makes me wonder. The enhancement. Not only real, I'm aware. That's why I've requested to have people. I am happy to comply with any... You're a good sport. I can imagine it's not. I'm sure. That is correct. Now we've... My fellow officer. Really? It would be appreciated. I have to say. Now, excuse me. Take care of yourself. Živ bio, matori. Mogu uda. Ću poginuti ako padnem ovdje. Neću je. Šteta što nisi vidio, matori. Mislio sam da ću poginuti, iskreno, morao sam da probam. Bilo je jače od mene. Remember to get back in touch with your informant. See if he has any info that can get us back on the biker's lead. Spike's still out there. OCP wants to raise towers of glass and steel. Skloni se da te ne vidim, odvratno si. Šta radi ovaj, piše ili baca peglu ovdje, ono? Ko, bukvalno kad gledam neke klipove, ono, po Americi, šta se dešava, koliko su ubijeni od droge, nema toliko razlike, nije baš ovako sve razvaljeno, ali odvratno je, svakako za vidjeti. Neka idemo na glavnu misiju, ne mogu se bakći s ovim. Da tražim ja kao tragove neke. Da li je ovdje? Vidi ovi majstori, jala bleje napolju. They say that if Mills wins, we'll all get an apartment in... Čekaj, me neko loži da su ovo uradili. I'm homeless by choice. Kakav debil, kao uspeo u životu, odlučio da bude beskućni, kao nemoj ti njemu da pričaš puno. A kao gledaju TV koji je razvaljen. Gospodin Krastavac je sad napolju. Greetings. Waiting for the movie screening. Just browsing to find which... As working with... I need to keep... Nah. I need information on Spike. That SOB. Luckily, there ain't much left of this, but now you mention it, I heard about a biker who had a crash near the... So, your best bet is to check out the scene of the act. You really want justice for Brit? We owe him. But it's more about Daniel, and I think everyone... You really want justice? And I... Any witnesses? Are you positive that he escaped? I'm getting... Thank you. You have given me... I will not be involved in...
That's very presumptuous. The title slips. So what do you say? There are crimes. That's not a no. They say we're in a record-breaking recession. People are throwing... Šta je na sve strane mogu da idem, ali... Čudi me da samo ovo mogu da otvorim. Opa, izvalio sam štek za gudru. Trebali su da ga urede da bude malo brži. No need to rush. They're just trying to depopulate our species. You didn't eat my bait. You knew it had poison in it. Now I'm sure you're no ordinary rat. Where'd you go, you little... Jel ovo ništa nam je pričao vatrogascima? Božovac, vau! U vanzemaljcima, kao isto je. Jeste debil, izdrogirani. An accident. I saw it with my own eyes. I've recorded the whole thing in my research notes so I wouldn't get mixed up. See, there are so only trouble is. It's the one right over there. I think if you give them doors enough of a pull, they'll be gentle with it. Yeah, that's it. Now let's have a look. I remember now. I šta sad? Now I know. Kakav pregovarač matori, ja? Why do you how can you... Can you... And... I have what I need. You're off to the tattoo shop? But just make sure not to get in. Those designs are very alluring. Aha, ovo je zapravo, da, isto ono mesto gdje sam bio. Na početku. Samo je bio mrak. I ovdje su vleli oni bajkeri. Jasno. Što, svi hoće da budu moderni i se tetoviraju, a? Kako mogu ja se istetoviram? Kakav debil. I am not here for that. A tattoo then. It'll really bring out that jawline. A realno. Biće još jače. How about I bring out your jawline? Hey man, no pressure. I was just trying to be helpful. Frikica, a? Sad se podločiš. Biker called Spike. I don't serve no bikers. Are you denying making tattoos? You've got no proof, cop. Now stay off my case. Da vidimo šta ima još. What next? You gonna try to tell me that I'm smuggling nuke in a red inker? Do you? You still here? Znači, našao se sve što treba. I'm not telling you nothing, cop. Spike and what is left of the... Realno zaslužuje jednu preko ustiju ovako da dobije. Ah, fuck. I told... Where is he? Nah, he's got a place nearby somewhere, but I don't know where. I am afraid this information is too vague. His motorcycle must be parked outside. It's some sort of chopper. I don't know. Wise choice for us. I can't concentrate with all those reflections bouncing off... Dobro je odabrao za jednog smećara. Aha.
Znači, trebam sada nađem ovaj bajk. Hey, Robocop. Mr. Mills would like to have a word. He's waiting in the car. Come on. Brate, baš vam pojačano svi smaraju ovako. It's a shame that some say it's because of a Cooperation. and not just as for my grandfather Kuzak. He fails. I want to, but to make. I stay. However, you should only one of you say we have. You'll have. Think. Dobro, hoće svi podršku, očigledno. Ništa, idemo da nađemo ovaj motor od ovog lika. Yes, sir. He can hear you. Hey, Silver Boy. The tracker says you were near the apartment of that domestic terrorist we talked about. Your memory is probably glitchy, so I figured I'd send you a friendly reminder. Check the place out. How do you guys end these? Over and out? There's no need. Over and out. Znači nije ovaj. Do, sad ih ima dosta po ulici. Ajde, probat ćemo s ovim. Ovaj je namunjen, ovaj je njegov 100%. Nije. Ka? Evo ti muzika, matori, da se raspadaš u miru tu. Ovo sam skenirao. Ovdje ih ne vidim uopšte. Znači u ovoj ulici, ali da vidimo gdje. Šta kao, sad ću zalepim ovom kaznu, ha? Jel si pokidao, a? A, brate, ništa bez sarme jake u životu. Čekaj, jel mogu ovo da podignu? Ne, a... Kakav grad, znači, ovaj grad je pun ovog Trevora iz GTA, onog da god se okreneš samo baciju pedlu i vrše nuždu po ulici, ono. Da li je ovo njegov motor? Svi su kao isti, namunjeni u šteku. Znaš da sam ja to pričao, ono, nisi bio tu, gledao sam već te klipove, ono, bukvalno svi se raspadaju po ulici, koliko su gadni i odvratni. Ajde, idemo u vodu da vidim da nije negdje ovdje u šteku. Evo ga, 100% je ovaj ovdje. Opa, konačno sam ubao. Ovdje, a? Ovdje je bajkerska gamad. Ali ništa bez muzike ove njihove. Mislim da je vreme da povučem utoku, ali to ne mogu pre vremena dok mi ovaj ne odredi to. To je bez veze. Ja bi već bio spreman. Da, ovdje su samo bajkeri, pa ono. Ku! Što oni, brate, snimaju ovdje kao pornjavu? Koliko su odvratni. A, ovo je Spike.
Znači njega su namestili jako. Kod Ruma ja mu kopa puši pljuge iz free shopa, brate. Jeli, svuda je isto ova pesma je, to je nevjerovatno. Čekaj, vidim da sam ih više oduvao s utokom, kao nabuđio sam je jače. Dođi. Čekaj, mogu da roknem ovog, ne mogu? Previše je pošteno ovaj Robocop. Realno ovog šljaminu treba roknuti samo i ne zaslužuje ništa više. Operator, requesting an ambulance. One unconscious fugitive suffering heavy blood loss. Mislim da neće zbog ove pesme, već mi je bilo, a i ovaj, ako lupe ovaj, isključit ću ga tamo. Hvala ti, brate. Operator, Wendell's trail leads to the outskirts west of town, continuing pursuit. Ili je samo ugas, kad sam već video da je ovdje. Ne znam zašto se opredelio da spasi ovu šljaminu. Treba je da ga ostavi realno kad se mangupirao. A možda i nije uspio da ga spasi s obzirom u kakvom je stanju. Strašno, šta su oni uradili, je. Pogledaj ovo. I sa sve natpisom sad, naravno, ko razume, a bukvalno da, naga macura će ga popraviti. Sad, naravno, svi razumeju ovaj natpis šta ovdje piše, ne moram da vam pričam. Da vidimo da li ćemo naći ovog Wendela. Mada ne vjerujem da će to odmah. To će tek kasnije nešto. Eto, voli cica samo noću da radi. Šta kažete od 1 do 10, kaka je? Kao nemojte sluša. Bukvalno. Sjetite se Miroljuba Petrovića kad vidite ovu. Realno idemo odmah kod Wendela, ne gubimo vreme.
Brate, u ovom gradu ništa ne radi, sve se raspada, nema kao normalnih ljudi. Bukvalno, nema normalnih ljudi i samo panduri i ovi što se gudraju kao. A ovo kao niko ne izvaljuje ribu da bleji ovdje. Kao uživo još gore, kakvi ono monstrumi žive tamo izrogirani. Posle kažu, kako kažu, brate, ono, zemlja snova Amerika je zemlja mogućnosti. So, they ain't coming, right? Fucking suits! Keep your anger to yourself, or I'll share mine with you. Što se uploši ovaj, šta sad na kraju nije ni ovaj glavni? Who's there? Show yourself! You better not. As you wish, creep. Pa, kao generalno je tako, brate. Za sve živo u životu. Ali razumijem te šta hoćeš da kažeš. What's up, metal freak? Forget where you left your car? You better go, Miss Ortiz. It seems there will be trouble. Najbolje sam ovo promašio. Au, brate, znači ovo kad vidim iznerviram se odmah. Kao primi 12 komada u glavu i dalje je tu. Evo i 3. 6, dobro. Šta je ovaj tek preživeo? Da ne budeš u nesvesti, bato, za svaki slučaj. Što su me naboli kolima na kraju? Alex? Is that you? Come to us. Yeah, Dad, we're waiting for you. Ma gdje da idem, bato? Samo pravo, a? Ili svesno u desno? Opa, vratio sam se. Dobro je, Mićo. Dođi sebi. Dok još imaš kome. Dad? Are you coming? Stižem, bato. Ali ne još. Će ovdje biti rokanje, a? Neće. Dad, are you here? I'm scared.
Ma ja nisam bato. Vidi ovu havariju. Šta je ovo? Ajde, hoće li izletiti nešto ili neće? Da izađem iz TV-a na vreme. Lepo su me ošurili ovi bajkeri sa kolima. Užas. Užas. Special offers at Jewberry Mall. Now a free gift for engaged couples. Goldfinch Jewelry has a discount on wedding rings. Choose something special. It's a symbol of your love and something for her to remember you by after you decided to get yourself killed and leave your family all alone, Alex Murphy. Don't hesitate. Come and take advantage of our offer. Gdje sad vamo gore, a? Dobro. Over here, Murphy. Šta se ovdje dešava, ništa mi nije jasno. Is that you? You look different. You're scaring me. I don't like how scary you are now. It's not your dad, kid. It's not even a police officer. I don't know what it is anymore. Čekaj, ovo je zaključano. Ovdje sam već bio, šta me tripuje ovo? Samo se otvorilo, a? The remains of my husband, a police officer killed in the line of duty, were used to create some kind of a metal monster. I need to bury it to move forward with my life. Do you have a funeral suit that would fit that empty shell? Iskreno, malo jeziva misija, ono... Uživao sam se je. Ne znam šta će da se desi. Did you hear? It's true. You're not one of us anymore. You're not human. And you're not a real cop. You're just the rotting remains of Alex Murphy. Šta, obrtim se u krug kao budala je. I opet se stvorilo vrata ovdje. We have to fix you. We have to do Au, kakav trip, šta je ovo je? We will. Just come to us. Come to the rooftop. We're waiting. Brat. Dobro, trebamo ovdje, a? Inače ovo baš volim i u svim filmovima i u svim igricama kada naprave ovako da je istripovano, da se vrtiš u krug, da ne znaš šta ćeš, a zapravo te samo ono vuku kroz igricu što je realno top. It's the crap that is stuck to our ship. A cuckoo egg planted by OCP. We need to clear our station. Očekivao sam da kad bude digao glavu da su zapravo ovo Wendela i ovi kao...
Grigoj se teleportuje, majstora. You're not one of us. You feel that too, don't you? Kakav trip je. Dobro je urađeno, iskreno. Ajde, eto, imaju znači ovi delovi koje mogu da te malo onako oduševe. You're back. There's coffee in the kitchen. Do you like it? Ma topine, nikad jača, fukica je. Mislim, kakav? Can you fix the camera? I think something's broken. Hey, you fixed it! Remember I'm playing a game this afternoon? Dad wouldn't miss it. Ovo je kakav nekad bio. Šta ovaj mali satana je? Posle što su ga zviznuli? Ili je bar završio u drugom ovom klanu? You look so sexy in that uniform. Why won't you stay a little longer? Imao je finu ženu. Brate, gde se nalazim, šta se dešava? Ovdje sam već bio isto. Ovdje sam se rokao sa onim. Eto, to je ovo što sam rekao, da se sve ponavlja ono malo i to mi se ne sviđa. Welcome, shopper. Let's take a stroll through your old. Do you think you can just go back? Go on with your life like nothing happened? This is a one-family home built by ZM Industries. It's for sale because the head of the family to which it belonged was shot in the head. Your family has forgotten. Why do you want to remember? You attach yourself to Sad sad idem gore, a? Ne idem gore, kakav trip. the part that's still human. Have you thought it over? Why not make me an offer? Why carry this burden? What is your sacrifice worth? Holding on to them makes you weak. Ajde, Wendela, hoćeš se ispričati više, je. Destroy them before they destroy you. Alex Murphy, the one and the only. I'm here because you have something to Ovo je dobro, brate, sviđa mi se. Lewis gave it to me. Lewis is hurt because of you. Because you keep insisting that you're something that you're not. You think that you're a machine that's simply using my brain, but that's not true. I'm dead and I want to finally rest, but you won't let me. Your delusions keep tormenting me enough. Kako su mu radili mimike lica, ono loše, bukvalno isti, ono maltene i s ovom maskom i bez maske. Lewis knows us. She would not lie. Give it to me. It's mine. But, Lewis, I want it back. This is my badge. Then I'll have to take it back myself. You are strong enough to take him. Don't forget you have a partner who's counting on you. Take this gift. Don't forget who you are. Alex Murphy. Šta je ubio kao starog sebe i sad će da bude najbolji ikada Robocop u životu. Get up, for God's sake. That's it, Robo. Keep going. Where's the chopper? The cops will be here any... Wendell Antonowski. Haven't you had enough yet? You are under arrest. You have the right to remain silent. Relax. I'm not your enemy. If I were, you would have already... You have the right to an attorney. I wanted to help you. Release you from the burden of your past life, of your memories. But you don't want to lose them, right?
Now I get it. Anything you say may be used against you. Kako mu se sije čela na suncu. Those memories, all of them. We should help each other. We have the same boss. Police! God damn it, you again? People need to see this. Cuff him. He is a cop killer. Što je rekao, imamo istog šefa. Pa to je to što sam rekao, on je Max Becker, verovatno. Hands behind your back. Što ima istu frizuru kao ono, pritom je i odvratan. It's a family heirloom. I wouldn't want to lose it. You mean this trinket? It'll be safer in the prison depository. You'll pick it up yourself in, I don't know, 150 years? Plenty of time for rehabilitation. Taman da odmori lepo od svega. Po njihovim zakonima. Top story. Wendell Antonowski, the infamous new guy in town, has been apprehended today. Despite his glitches, Robocop was able to capture Antonowski. The malfunction has again been caught on camera by our own Samantha Ortiz. Robocop's efforts have prompted a public debate. Samantha je zapravo April O'Neil iz Ninja Kornjača. Here's a statement from John Mills, a candidate for the mayor's office in the upcoming... Ja, ovo je 100% taj... Robocop has done more for this city than the current administration. Što je rekao da im je isti šef. That's why I feel that it's time to give something back. If elected, I will be advocating to grant Robocop the status of a free, living human being. That's right. Vote Mills, vote Robocop. Staying on the topic of OCP, Classic. the CEO of Omni Consumer Products suffered a heart attack earlier today. The self-made entrepreneur has been taken to the Gibson Memorial Hospital for observation. His condition is stable. We wish you a speedy recovery. Živ bio čovjek Japanac. Wendell's in prison and jeez, here's the man at... Congrats, Robo. We are not done yet. Murphy, come talk to me after you're done with your evaluation. Znači opet idemo na ovu evaluaciju. Mislim da sam zapamtio. Klonite se. Is that the TV personality I keep seeing on television? Something... Is that something... Kao sam se nadobio poena, nikad gore, ona. Mada je uvijek nikad gore. I imagine. Someone... But being given... That is not something... So that the idea... Many people... But that's when you're... Do you think... I wanted to get Wendell, even at the... Revenge rarely... Let's dig a little... Your typical glitches. But this wasn't the case. No, they triggered random. That's what I suspected. Nightmare. I think your usual glitches, we have to differentiate. Those latter ones are the... To je, vidite, ovoga sad ispituje zapravo šta je bilo, kakav mu je osjećaj bio i zašto mu se ovo desilo. Hey, Robo, could you stop by the cells on your way to Reed? Someone there wants to speak to you. Samo da vidimo ovo. A ne može. Aha, imamo ovo od 15. Ovo se ne uklapa nikako. Evo ovo se uklapa ovdje. Valjda i to.
Realno je njemu da nabučemo ovaj kombat, a za ostalo šta da se radi? Što je Pickles je kao čas na robiji, čas je ono napolju negde i baca priču i tamo. I'd recognize those footsteps anywhere. What did they? No, but none of this. We sure did. Any new leads? Are you looking for trouble? Wendell was conducting suspicious... Shit. All right. Good. Talk to you later, partner. Sve ih je namestio ovaj Pickles. Gori od svakog pandura. In my office. Yeah, I get it. Tu sam, bato. Catching Antonowski put a smile on a lot of people's faces, but we still have one unresolved issue. Exactly. We don't want that. So who do you think it is? Becker is an obvious choice. I just don't Eto, know ubo if sam it's not gore, too da. obvious. Do you suspect that Becker is on Wendell's payroll? It has to be him. Then you won't like what I've got to say next. Becker wanted to meet me. You're supposed to show up at some old factory. And he wanted you to come alone. A rather unusual request. That's why I'll get Officer Washington to listen in. By the way, how do you feel about it? Can you That makes me a little... I'm skeptical at first. Beck, speaking of which... Znači, hoće da me nameste da me izrokaju u toj fabrici tamo. Good. I won't... Sure thing. Verovatno sad beži, ajde, mali. Če idemo dole u kola i da se vozimo do grada. Opet kao što rekoh, evo, iznova sve se dešava, mogli su da naprave nekako malo bolju priču i da pokažu kako i šta zapravo. A ne evo, po koji put, ono, kao gledaš kako silaziš do kola, pališ kola, lupa u ovo, penje se. Nisu se mnogo potrudili oko ove igre, definitivno. Dobro. Ljudi, to bi bilo to od ovog live-a, nadam se da ste uživali, eto, imali smo dobro kao misiju, imali smo malo zanimljivosti, da sve ono bude istripovano i ludo, što je zanimljivo, tako da s ovim ćemo završiti ovde i vidimo se u nekoj sledećoj epizodi, naravno ako uskoro završavamo, ne znam tačno koliko ima još od Robocopa, nisam gledao, kad završimo to, sledi neka druga igrica i verujem da će biti daleko zanimljivija od ove, ono, neka po mom izboru, tako da vidimo se i pratite kanal, hvala vam i ćao.